and 2 sentences maximum. Thank you. Hello, Dr. Zakir Naik. How are you? I am your fans. I love you, but Please do not switch off my microphone. The audio, please. Audio in the front. Never switch off my microphone, please. From now till the end of the program, please don't switch off my microphone. Mohon jangan matikan mikrofon saya. Switch off it, they're not allowed. Dari awal sampai akhir, mohon jangan matikan mikrofon saya. Could you put the questioner's audio onto the monitor speaker? That's very important for me. Please, the technician. As the coordinator rightly said, that first we want to give opportunity to the non-Muslims. If Sebagaimana there are any disebutkan non-Muslims oleh who like to moderator, ask a question, prioritas akan diberikan kepada non-muslim. and bring the queue and come in the front. Apabila ada orang, Any non-Muslims? apabila ada non-muslim yang ingin bertanya, silahkan maju. Any non-Muslim like to ask the question, they can come in front of the queue. Silahkan First, maju are there any dan brothers? mendahului Any di barisan. non-Muslim amongst the brothers? Non-Muslims. Are you non-Muslim? Yang tidak Islam. Are you non-Muslim? sorry sir, I can speak English well. Are you a non-Muslim? Yes. Kami akan prioritaskan yang non-Muslim, yang tidak beragama Islam. Are you Depan. non-Muslim? Non-Muslims, please come to Yes, the front. yes. Any other non-Muslim, please can go behind him. We'll first give opportunity for the non-Muslim to ask the question. Boleh silakan berdiri di If belakang there are any of our Christian brothers, mas itu, our atheist brothers, our Hindu brothers and sisters, saudara-saudara you're most ateis welcome. kita, saudara-saudara Hindu, How many microphones? Do we have 2 microphones or 4 non-muslim lain. microphones? How many microphones do we have? Volunteers? How many microphones? Where are the other We have 4. microphones? We have 4 microphones, One on my left, one on 2 my women right. there and 2 men over there. Where are the other microphones? Where are they? Oh, one behind? Yeah. Okay, fine. One in the front, one behind. And for ladies, one in the front, one behind. So inshallah, we'll go first. Chance will give to the sisters first, ladies first. Kesempatan akan diberikan pada So any non-Muslim, please, as was said by the coordinators, please mention your name and the profession. mengucapkan Keep nama the dan question profesi Anda. brief, 2 or 3 sentences. If it's more than 2 or 3 sentences, it becomes a lecture. Lecture time is over. Lebih dari And dua for the kalimat, Muslims, pertanyaan please Anda ask akan question on the menjadi topic. Religion Dan in the right kuliah perspective. sudah berakhir saat ini. You can ask my son. Dawah or instruction, you can ask to me. For the Muslims, restrict your questions to the topic. For the non-Muslims, they can ask any questions on Islam and comparative Pertanyaan religion. ditujukan It kepada will be a topik. pleasure to reply. Yes, sister. Untuk non-muslim And you can silakan, please pertanyaan apapun, insya Allah akan saya jawab. even mention who you want to. Would you like my son to answer of you? Yes, sister. Name and profession. Good morning. Thank you for the opportunity. My name is Sophie. I'm from Jakarta. I'm here specially for you. So I hope the answer is from you. Okay, sister. So here's my question. Regarding the elections in Indonesia, what happening here is, my question right away, is it dakwah or destruction when you gather people and then telling people to never ever vote for a person which is non-Islam to be a leader, despite that person is already proven that he's doing so well, building the country, the nation, or the city itself. Is it da'wah or distraction? Thank you. I know there was another For the word. non-Muslim, there are many. For the non-Muslim, Membenahi kota. yes, sister. Continue. Can I continue? Yeah? Yes. The non-Muslim, you're the guest of honors. Thank you. Thank you very much, Excellency. Yes, sister. Most welcome. Yes, sister. And is it da'wah or distraction when you Apakah dakwah atau when you ask your people to close your eyes and your ears, seeing the evidence that this non-Muslim person have doing so good things, and
it's like you lying to yourself. So where is the tolerancy that we learn together, and where is the positivity? For your information, I was born as a Muslim, my parents is a Muslim, I'm still a Muslim in my ID, but deep down I don't believe in any. So this is what I want to know. Is it da'wah or distraction? Sister Thank asked a you very very good question, a very relevant question. Pertanyaan sangat bagus dan sangat relevan sebenarnya. She asked, is it dawah or destruction? Dia bertanya, The apakah meaning, itu dakwah the atau summary of my talk is that the Muslims should convey the message of peace and the religion of peace to others, otherwise they will be destroyed. saya? That means you as a Muslim, if you do not convey the message of peace, you will be destroyed. You have two options. Either convey the message. If you don't convey the message, you will be destroyed. And that is what has happened in the past. And I give you examples. Dan ini telah terjadi di masa lalu. Coming to me, that I am telling that a Muslim should not vote a non-Muslim even if he has done good work, like building. Saya nyatakan kepada Anda bahwa seorang Muslim tidak boleh Good work like memilih building. non-Muslim Can you give any example walaupun what good work he has done, sister? Give me dia the microphone. membangun Sister, what good work has infrastruktur yang baik. this Christian done? Can you name? Yeah, like for Beritahu pada example, saya, the previous kebaikan-kebaikan apa yang What is dilakukan previous oleh leader? Talk about this one. Okay, so this one is like not just about the building is changing, but we can see that he's being honest, and you can see that Tidak hanya membangun the change of infrastruktur, the country tapi kita is lihat dia really jujur magnificent, dan so much baru different. bahkan. Use word magnificent. Tell me building. Okay, One. sir. He got buildings done. One Yes, correct. So example. building, and then he helped a lot of Luar poverty. biasa saja. Poverty. Yes. Tapi yang lebih konkret, Yeah, poverty, and then he also like giving a lot of Kemiskinan. what did you call that? A place for praying for Muslims people. dan dia Let's juga say. membangun More and more and Praying more. to others and he is not praying himself. ibadah Hypocrite. kepada Muslim. Hypocrite. Dia membangun tempat ibadah untuk Muslim, tapi dia sendiri tidak sholat. Ini berarti dia seorang Imagine I'm building a mosque munafik. for others to pray. I'm not praying. If he thinks Coba praying is bayangkan, work, he should pray saya himself membangun first. masjid, tapi saya sendiri He also did. tidak sholat. In hypocrisy, munafik. Ini adalah salah satu bentuk So, kemunafikan yang luar do you biasa. prefer, do you prefer a Muslim person but he's doing more corruption than this person? Coming to it. Sister, I'm sorry, I disappoint you all with my question. no. Menyelah. We have to reply. We have Kita to harus reply. menjawab Muslims. saudara-saudari She kita. said born in a Muslim family, but heart has gone away from Islam. Dia Because mengatakan bahwa dia no lahir one has di keluarga told her to Muslim, do Islam. namun hatinya Correct? Inshallah, I beralih will ke take Islam. you to Islam. Tapi Point tidak ada number yang one, you said the memberitahu. building, he removed Insyaallah saya all the akan maybe wealth. menyampaikan Islam yang Sister, sesungguhnya kepada Anda. first I told you that he built mosque, but what is the use of his building mosque? Pertama, to others? saya Himself will nyatakan not pray. bahwa I give the dia answer. membuat Regarding masjid. the Tapi building, apa artinya sister, dia sendiri tidak sholat? which is the purpose of our life? You heard my lecture? What Allah says, what our Creator says in the Quran in Surah Al-Asr, wealth will not get you success. Building will not get you success. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Positions Quran will not bahwa get you success. kesuksesan The itu road you build will not get you success. What will membangun get gedung-gedung, success? Sister, can you bukan repeat what I membangun said? jalan-jalan, What will get you bukan success in this itu yang world? dinamakan sukses yang sesungguhnya. Apa What will sukses get yang success? sebenarnya? Sukses yang sebenarnya adalah iman, Iman. adalah keyakinan. Does the person have iman? Apakah orang tersebut Yes or no? yang Anda bicarakan memiliki iman? Does he have iman? Apakah Your dia memiliki candidate. iman? You have Kandidat yang Anda iman, bicarakan. Does your candidate to the non-Muslim have iman? iman to his own religion. Dia memiliki iman terhadap agamanya sendiri. Iman means is Believe in Allah. believing. Iman artinya percaya kepada Allah, So, if I Quran. yakin kepada Al-Quran. is it the things that happen in this Sister, I'm asking world? you the question. Does he have iman in the Quran? No. Saya tanya, Who's apakah better, dia person memiliki who has keimanan iman kepada or person Quran? who gives you money? Apa
apa yang lebih baik bagi Anda? Orang yang memberi Anda uang atau orang yang memberi Anda iman? She was the Saya wife memberi of the contoh. richest man in the world, the most powerful Sebelumnya, man in the istri world. dari Firaun. She said, I would like to exchange my position for Istri a Firaun. house in Jannah. Yang merupakan orang terkaya di dunia, Sister, entering Jannah is more important. Dia Or having a memohon good house untuk in this world is more important. menukar semua harta kekayaannya untuk iman, Excuse me again. I can read. Entering Jannah, untuk paradise masuk ke is the dalam next surga. one. Is more important, or getting a house in this world is more important. Mana yang lebih penting? I will not say is a house, Masuk ke but jannah, how can you memiliki how rumah can di you surga, give good atau education to rumah your children di dunia when saat you ini? don't have Sister, money? if your son becomes a doctor, you know, medical doctor is the highest Apabila Anda profession, correct? menjadi seorang dokter, I'm a medical doctor. ini profesi tertinggi ya. Why I'm a medical doctor? I thought at one time that doctor Ketika saya is menjadi best dokter, profession to serve humanity, and I became a doctor. Saya- My father is a doctor, my brother is a doctor. pernah memberikan Then I kuliah. realized when I Satu read hari the bahwa Quran and mentioned ini that adalah profesi there is a terbaik. better profession than doctor. Tapi setelah saya membaca Quran, saya mengerti semua. Saya menyadari bahwa profesi terbaik yang sebenarnya bukanlah seorang dokter, tapi menjadi seorang dai. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang menyampaikan kisah. If Sister, now wait. Let me finish Akhirnya my answer. saya Don't interrupt. berhenti menjadi dokter. You ask the question, I give you time. thank you, Let me finish the answer first. thank you. Sorry. My son, I would not tell him to spend. I now know that the best profession is a fadai. I did not Saya send him seorang to a dokter dan medical habiskan college. 5 sampai 6 I tahun. sent him to one of the best Islamic world. Tapi That is saya Imam meninggalkan South itu semua University, dan sekarang India. saya menjadi dai. And I came to know yesterday that your governor of West Java, Brother Ahmed, even he is passed from the same university, Imam South. According to me, Imam Muhammad Anak bin saya- South University is the best Islamic universities of the world. Islamic University Imam Saud. What you have to realize Dan is itu that for a merupakan Muslim, universitas terbaik di dunia this saat ini, guidance is for menurut the saya. Muslim, not for the non-Muslim. Yang ternyata Gubernur Jawa Barat pun Controversy there is there. Pak Maida chapter 5 Kang verse Aher ini 51. berasal dari sana Our juga. Creator Allah subhanahu wa ta'ala is telling that let not the believers Allah take Subhanahu for wa Ta'ala friends menyatakan bahwa awliya, jangan take sampai for orang-orang friends or beriman protectors or helpers, Jews or Christians, menjadikan for they non-muslim sebagai are aulia. friends and protectors of themselves. Karena And mereka anyone who aulia, does that, mereka teman he becomes antar one of sesamanya. them. Apabila seorang muslim melakukan hal itu, maka dia menjadi bagian dari The best orang-orang tafsir of the non-muslim Quran tersebut. is the Quran itself. If you want to understand the Quran, best is the tafsir of the Quran Jika itself. Anda ingin Then mengerti Quran, is tafsir from the Sahih Hadith. maka tafsir terbaik atau cara mengerti paling baik itu ada di dalam Al-Quran Allah sendiri. says in the Quran in Surah Lalu Imran, setelah itu chapter baru 3, menggunakan sumber-sumber lain untuk let not memahaminya. the believers take for awliya. The Arabic word is awliya. It's not leaders. Aulia itu bukan berarti pemimpin. People have a misunderstanding. Surah Ma'idah doesn't talk about Banyak orang yang It is salah not paham akan surat specifically Al-Ma'idah. leader, it includes leaders. Tidak spesifik pemimpin, It's talking tapi about normal connections. termasuk pemimpin. Don't take as awliya. Jangan friends, mengambil people, aulia, friends, no teman-teman. problem. You can help the Christian, Kalau misalnya hanya Hindu, untuk non-Muslim, very good. berkawan saja But tidak encouraging apa-apa. them, Saling dawah to them, membantu, good. lakukan It dakwah doesn't pada say mereka. don't be good to them. But as it comes from Al-Ma'idah tidak action, menyatakan untuk tidak berbuat baik kepada mereka, and as helpers. tapi untuk Allah memohon says in Surah perlindungan. Imran chapter 3 verse number 28, let not the believers take for Dan sesuatu hal awliya yang lain. as friends, as protectors, as helpers, Jangan menjadikan unbelievers, non-muslim sebagai and pelindung, kafirs, sebagai in preference of pemimpin. believer. If you have a choice between the two, if you have a choice Apabila ada pilihan lain, believer and unbeliever, apabila ada pilihan muslim yang don't take bisa unbeliever menjadi in preference to believer. aulia If bagi you do kita, that,
apabila kita melakukan itu, apabila kita mengambil non-muslim sebagai aulia, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. It's not for people who don't have faith in the Quran. This is only for those people who believe in them. Sister, do you believe in the Quran? Al-Quran ini adalah buku petunjuk untuk orang-orang yang meyakini kebenaran dari Al-Quran. Apabila Anda tidak percaya kepada Al-Quran, Anda mempertanyakan sesuatu yang Anda tidak yakini. Ini bukan Quran kalau misalnya Anda tidak percaya kepada Quran. I know in Indonesia, Untuk orang-orang there Islam, are many people who are namesake Muslims. May have a name banyak orang di Indonesia yang hanya Muhammad, Islam secara nama atau Islam secara KTP. My name is Ira Sofia, yes. Sophia, may have a name. We aren't talking about namesake Muslims. I'm talking about practicing Muslims. Practicing Muslim means Memang ada orang-orang Islam yang Allah and mengambil anyone else. pemimpin atau aulia, orang-orang non-muslim. Tapi ini orang-orang muslim yang hanya muslim KTP atau hanya muslim dari nama. Says anything. Yang saya maksud di sini adalah orang-orang muslim yang menjalankan agamanya dengan baik-baik. Let it be a millionaire. Let it be your boss. Let it be your principal. Let it be your governor. Let it be your prime minister. Let it be your president. Biar dia If menjadi he apapun, contradicts with Allah, dia menjadi presiden, dia seorang miliuner, and his seorang Rasul, bos, he follow apapun Allah. jabatannya, apabila dia berkontradiksi dengan ajaran Islam, dengan agama Allah, maka kita tidak mengikuti dia. Kita mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. If you are not a doctor, you don't know the rules and regulations of surgery, what's the use of me explaining? Jadi tanyakan kepada orang-orang yang paham. Because for us, Apabila ada seorang dokter number one I misalnya, told in my lecture was success is iman. So if kepada dokter lah kita menanyakan kondisi medis. you know, there are some people who are not practicing Muslims and they come and ask me, you know, brothers, Ada banyak orang yang tidak menjalankan Islam, kemudian mereka bertanya kepada saya, prays 5 times Salah, but he cheats. ini orang Muslim, I don't have a dia beard. menggunakan I don't pray Salah, janggut, but I don't cheat. dia sholat, tapi dia curang. Who's a better Muslim? Saya nggak punya jenggot, saya nggak sholat, tapi Who's a better Muslim? saya jujur, saya tidak curang. Mana yang lebih baik? And cheats is a better Muslim, or a Mana yang person lebih who baik? says he's a Muslim doesn't offer Salah and he does not cheat? Orang yang melakukan sholat, tapi curang, atau orang yang Who is jujur, better? tapi tidak sholat? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih The unggul? knowledge of deen is there. The best is person Apabila offers Salah that does not cheat. apabila But between pengetahuan the two, agama a Anda person benar, offers Salah that yang cheats terbaik compared adalah to a person who yang doesn't sholat offer Salah dan yang jujur. and does not Itu yang cheat. terbaik. The person who offers Salah that cheats is a much better Muslim than a person Tapi who does apabila not offer Salah. Why? dibandingkan Because if he doesn't dua offer jenis orang Salah, tadi, he's cheating Allah. He's yang cheating sholat the Creator. tapi curang, He's cheating his berbohong, boss. dan yang Therefore, a bohong, Muslim yang tidak bohong, yang offers jujur Salah tapi and tidak sholat, cheats, he should not cheat. yang lebih baik adalah orang yang But a sholat. Muslim who offers Salah Yang and lebih baik adalah orang yang sholat walaupun dia does not offer curang. Salah and Karena ketika Anda tidak sholat, Anda berbohong, Anda curang kepada Allah Subhanahu wa the taala. bigger cheater. Dan orang seperti itu, orang yang tidak sholat adalah orang curang, orang yang lebih curang. This person is removing poverty, he's building building for me, and he's building Jahannam for me in the Akhirah. What's the use? Kita bisa katakan bahwa, oh, orang ini membangun gedung untuk saya, membangun jalan-jalan untuk saya, menghilangkan kemiskinan. I will look Tapi at the dia menyeret businessman saya ke for the neraka. betterment in the Apa Akhirah. untungnya orang tersebut? Therefore, it's very clear cut in the Quran, and the Quran repeats in several places. Dan ini Allah also sangat says in Surah jelas di dalam Nisa, Al-Quran. chapter number 4, verse number 144. It says, Ya ayyuhallazina Di mana amanu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, take not believers as jangan your awliya, mengambil orang-orang as yang your friend, tidak helpers or meyakini protectors, in non-muslim preference to sebagai that. aulia. Anyone that do this, they are doing wrong. Allah is very clear. Orang yang melakukan hal ini adalah orang yang melakukan kesalahan. Several places. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran banyak sekali tempat. Doubts about it. Tidak ada keraguan dalam You hal have ini. to choose someone for protecting you. Apabila for helping Anda you. If there's harus a choice, memilih
orang between an yang meliputi unbeliever and Anda. believer, let him be Dan Anda harus Mahatma memilih Gandhi. antara orang Let him non-muslim be Teresa dan orang May. muslim. If there is no iman, Mana yang akan Anda pilih? he may have got the Nobel Prize from peace. Walaupun dia tidak apabila dia tidak memiliki iman, walaupun dia The mendapatkan believer Nobel is far perdamaian. superior than an unbeliever, unequivocal from Bagi Allah. kita umat muslim, If there are orang two yang believers, beriman, orang yang then you beriman choose the believer jauh which is lebih closer to unggul, Allah and His Rasul. jauh lebih utama If there are dibandingkan no Muslims, orang tadi, orang yang non muslim choose tadi. the Muslim who's following the Quran and the authentic Hadith. Apabila Anda Very clear cut, dihadapkan there's no out of kepada doubt. I am harus a memilih better orang businessman than you. You are Muslim dan talking non-Muslim, about poverty. You are a small. maka pilihlah orang muslim yang mengikuti Quran. I'm talking about akhirah, a bigger. And I told in my Saya lecture di sini membicarakan that tentang we have a akhirat, misconception. sesuatu yang lebih We unggul, think lebih success besar, is money. lebih utama dibandingkan You think success hal-hal is yang only sifatnya poverty. keduniawian. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Anda "It's berbicara easier for a soal poor man to go to Jannah than a rich menghilangkan man." kemiskinan. Padahal menurut Rasulullah SAW akan jauh lebih mudah bagi That orang are yang miskin following untuk our Allah and His Rasul. masuk ke dalam That surga. is success for us. Sukses bagi Life kami is the test for adalah the hereafter, sister. mengikuti Allah It's Subhanahu wa Ta'ala dan unfortunate Rasulnya. that though you were born in a Muslim family, you Sangat have gone away disayangkan from Islam, sister. Ketika I want to Anda know, sister, do you lahir believe that there's one God? di keluarga muslim, Sister, do you believe there's one God? tapi kemudian I berkeluar dari believe kepercayaan tersebut. there's a creator. Okay. Saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda That's percaya creator in yang Arabic, we satu say Tuhan? Allah. In Arabic, what do we say? Kita nyatakan bahwa Allah. Allah. So you Tuhan believe there's a tersebut, creator. satu Tuhan tersebut, pencipta tersebut You believe he's one? adalah Allah. Or do you believe he's two? Apakah Anda percaya adanya dua Tuhan, I'm satu not Tuhan, Christian. atau I don't gimana? believe in Christian. I don't believe I'm not saying you're a Christian. So if you I'm say asking that, you, do you believe there's one creator or more than one creator? Apa yang Anda yakini? Satu pencipta atau I dua just pencipta? feel that is a big creator. I'm here still searching and Sir, looking I'm and not hoping asking to big or believe. small. I'm asking you, do you believe there's Saya one hanya creator or more than bertanya one? I pertanyaan don't yang have the sederhana. specific answer that you want, but the way I Apakah Anda explain percaya pada it, satu I Tuhan feel- atau I dua feel What's Tuhan? your age? I'm now 35. You're 35 and yet you don't have the answer. Anda 35 Everything tahun have tapi Anda process. I've tidak been searching memiliki for- Don't jawaban. you think you're in darkness? Excuse me? Don't you think you're in darkness? Tidakkah Anda merasa bahwa Anda dalam kegelapan? People, Whether there's God or not, you know there is a Anda creator. tidak tahu, I feel that there's a creator. Yes, you feel. tapi Anda merasakan bahwa What is the ada yang definition of pencipta. that creator? Apa definisi pencipta tersebut? What is the definition of that It's creator? a Can you power. describe that creator? Mohon deskripsikan kepada saya. Powerful president. Yeah, a powerful, Kuat. a powerful, what would you call it? Maha besar. Feelings that out there is looking upon us, taking good care of us. Correct. So do you know this powerful creator that you know? Has he given us any instruction manual? See, when we buy an equipment, Apakah correct? When we buy Tuhan yang computer, get maha instruction manual, kuasa yang correct? Anda sebutkan How tadi to use the computer, right or wrong? menurunkan manual Do we get bagi on kita, it? apakah Anda menyadari hal When we tersebut? buy an equipment, do you get an instruction Ketika manual? Yes kita or no? membeli alat elektronik, kita If you juga allow me to bukan- call the human bukankah being a kita machine, mendapat manual isn't it the untuk most complicated machine in the menjalankan world? mesin tersebut? Yes or no? Yes. So do you think the Manusia creator has set an adalah instruction manual for this mesin machine? paling canggih yang ada di muka Should bumi. he or should he not? If he's a good creator, should he Bukankah set an instruction sang manual or pencipta not? tersebut harusnya mengirimkan He should set, manual otherwise he's not a good untuk kita, creator. untuk manusia? Have you tried to search for that instruction manual? Ataukah Anda pernah berusaha untuk mencari Did you find it? manual atau instruksi tersebut? Apakah Anda menemukannya? Sister, Yeah. this is the instruction manual. The glorious Quran. Inilah I've read that. manual. This Quran Diturunkan oleh is Allah. the instruction manual of the human being. The good and bad for the human being is there. What is the use of the Kebaikan creator dan if keburukan you cannot give instruction manual? umat manusia You buy ada a di very sini. Ini expensive merupakan equipment, you don't know how to start it, buku don't know how to instruksi use bagi it. seluruh You umat will say, manusia. "Get a hand to the creator," right or wrong? So this creator has given an instruction manual, you did not read it. Sister, have you read this? Pencipta ini telah menurunkan manual kepada kita. Yes. The translation of this book. Tapi Yeah, kita tidak terjemahan it says in membaca Indonesia, and yes, Have you read it? manual tersebut. I've learned that. Yes. Full, complete one. I don't know in which perspective is full or not, but for me it was. Do you remember anything what it says? Apa Yeah. yang Anda ingat What dari does it say? It
says if you don't believe in it, that means you betraying God. And if you're not a Muslim, If you don't believe, if you don't believe in Al-Quran, that means you are musyrik. And if you are not a Muslim, Anda tidak meyakini if you are a Al-Quran, Muslim, Anda you sesuatu will go yang to musyrik, heaven. yang If dalam you are a non-Muslim, you will straight to hell. dan Anda akan And masuk the ke way neraka. I see God, I don't think He's that Sedangkan bagi saya, or I'm sure whatever your belief is, as long you're a good person, you have a lot selama of Anda orang people, baik, seharusnya you are meaningful for Him. Anda memiliki Instead of what a is person. good is subjective. bagi Tuhan. What is good for you may not be good for me. Correct? Yes, that's the way. We have to Yang follow namanya according to you. baik So itu all the sangat words you follow subjektif. according to your No, goodness. Yang of baik course menurut not. The Anda good what is belum for tentu you baik may be menurut different saya. for me. Correct. Now there are 7 billion human beings, correct? 7.5 billion human beings. So all 7.5 billion human beings will have different Dan criteria. masing-masing akan You know the memiliki person who robs, kriterianya he sendiri. thinks robbing is good, right or wrong? Orang yang merampok He robs. akan merasa He will say, bahwa "Good for me." apa yang What dia is rampok, okay? Good apa for yang you. dia lakukan adalah Will you kebaikan object bagi or dia. not? On that things, no. Will you object or not? That robber thinks robbing is good. Seorang perampok akan pikir bahwa He robs merampok you. sesuatu He's yang doing baik. something good. Will you agree with it? No, in every Apakah Anda religion and belief that setuju is dengan hal bad. ini? That's it. Forget about religion. You're talking about you and me now, correct? About me and you, Yes, I would and say you are it's saying bad. you have to do good. How do you know what is good? It's easy. You don't Anda hurt mengatakan people, you help them. bahwa Anda harus melakukan That is kebaikan, according kita to harus you, melakukan Sophia, kebaikan. not according to the robber. Tapi apa definisi dari So kebaikan? all the human beings in the world follow you. Itu Why? definisi milik Anda. Why they should Whatever, follow you? whatever it suits you to be a good person. That's what I'm telling you when you're driving a car. One person says, I will drive on the left hand side of the road. One person says right hand side. What will Sebagai happen? contoh, There'll be an accident. Apabila Right or wrong? kita No, every Penyetir. country, I'm every place asking have a a question. rule. yang Country has a ada seorang yang menyatakan bahwa You will not follow berpikir God, bahwa you will follow the rule of the berjalan di sebelah kiri country. adalah yang You baik. say, no, Ada orang lain I'm coming berpikir from bahwa berjalan di Indonesia. sebelah kanan adalah yang baik. Indonesia right Apabila or left or semua right? orang memiliki definisi kebenaran masing-masing, You right. apalagi di jalan car is raya, left hand maka drive. akan ada kecelakaan di Car is mana-mana. left hand drive, you drive on the right hand side. You come to India, no. I want to follow Indonesia in India. Accident. Accident. Nah, berjalan That's his choose. harus di He kanan choose that. kalau nyetir. So when you are saying, when Tidak, I'm saya mau mengikuti di Indonesia, Indonesia saja, I berjalan di follow sebelah kiri. Indonesian rule, right or wrong? Akan ada kecelakaan Will you kalau saya argue with seperti the itu. Indonesian rule? You should say Indonesia is crazy. See in India, they are driving right. Will you Ada argue with them? aturan-aturan yang harus kita Why? patuhi. Because that's the rule of the country. But you say, I don't like the rule. That's not a rule of a God or a religion. Correct. So the rule of God is in the Quran, whether you like it or not. Whether you like alcohol or not. You say, no, I like to drink alcohol. Allah says alcohol is wrong. But Ini I yang like harus it. kita taati. I enjoy it. Ini peraturan yang harus If you drink it, ditaati Allah says in oleh the semua Quran. manusia. Walaupun Anda suka alkohol misalnya, alkohol baik bagi tubuh Anda. If you have Allah alcohol, there menyatakan is loss and profit. tidak boleh Loss minum and alkohol. profit. Betapapun Anda merasa bahwa itu Even benar, I as atau a Anda suka doctor, itu. what I say carries no weight in front of Allah because He is the creator. He says there is profit, but the loss is more than profit. Halas. You don't know Kalau how seorang to drink menyatakan alcohol. bahwa alkohol itu If ada you kebaikan, pass this test tapi of the world, you have to follow the keburukan law yang of datang the dari alkohol itu world, jauh of the lebih creator of besar this daripada world. kebaikan And yang this book is the dihasilkannya. Quran. Now you are telling you want to follow law. Why? So similarly, there can only be one creator, there can Anda only be menyatakan one law, that bahwa is the Anda Quran. ingin My mengikuti request to you, hukum. sister, is read the translation of the Quran. And if you read kalau any begitu, other law, harus any other memikirkan scripture, juga whether it bahwa be the Bible, hukum whether Tuhan it be the adalah Vedas, if you compare with the terdapat di Quran, dalam Al-Quran ini. no scripture in the world comes as clear as the Quran. Apabila membandingkan I am kitab a student of kitab comparative religion yang system. lain, There has to be one law I agree with you, ada and that one law is the Quran. The yang unfortunate part is that you want to rebel with this. perintah yang ada di dalam Al-Quran. No. So my request to you, sister, is go home and read the translation of the Quran. Yang saya mohon Read the dari Anda translation saat of ini the adalah Quran and silakan compare pulang it. dan baca And I challenge you to point out one verse of the Quran which is against humanity. kitab lain. Can you point out one verse? Dan saya akan Nothing. menantang Anda. If it's not against Cari humanity, you have to ayat-ayat accept it. yang That tidak means you're sesuai illogical. When you know that there is not a single verse of the Quran which is against humanity, then why don't you accept it? I'm accepting it the way I am. Ah, the Apabila way you Anda don't want to melihat die on the wrong bahwa side.
No, I never done it. Tidak ada yang bertentangan dengan kemanusiaan dalam Al-Quran. Kenapa Anda tidak menerima bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata Allah? Also catch you and put you in Jannah. Or they call me Those crazy. to blame, they call you crazy. You will say, no, no, no. Why you going in Jannah? You ask me the question. Why does a non-Muslim go? Because they're breaking the law of the Creator. If you break the law here, Kita Allah puts you in iya, kita akan dimasukkan I ke cannot dalam come into the dalam police or police penjara. why you Apabila so kita rude. melanggar Let him drive on the wrong side. If one person drive on the wrong side, as it is there's so much traffic in Indonesia, everywhere you go there's traffic. Huh? Now one person drives on the wrong side, what will happen? There'll be sama accident. halnya seperti Many analogi people die. jalan raya yang saya No, sebutkan. let the person drive. If he's doing Apabila wrong, kita mengakomodasi we should semua let orang him change. berjalan atau menyetir di Similarly, sesuatu Almighty God says, maka those who don't follow His rule on the day of judgment, akan terjadi kekacauan, terjadi chaos. my request to you, sister, is to read the translation of the Quran, Jadi permohonan understand it, saya and kepada I pray Anda Allah saat to ini give you the adalah answers. untuk That's the kembali ke rumah Yes. dan membaca Can I? Al-Quran. Can we have the next question? I have, before we proceed, I have a request, please. When you come to ask the question, please state your name as well as your religion. And just a very short question. We are going to prioritize the non-Muslims first. So please, all the non-Muslims move to the front. And also, a strong request is whenever the non-Muslims ask questions, please harap tenang, ya. Please be peaceful, be respectful, because what we don't want to do is that we don't want to alienate, but hopefully we can welcome them back into the religion. Yeah, thank you very much. We can proceed to the next question. Ada translator. Silakan, saya bisa, Pak. Ya, saya usaha. Kalau apa sih bahasa Indonesia? My name is Danny. I'm also on the International College student. Speak louder, please. I am. Apabila Anda want to melihat drive on the wrong bahwa side. No, I never done it. tidak ada yang bertentangan dengan kemanusiaan dalam Al-Quran, What will kenapa Anda the police will tidak catch you and menerima put you bahwa in the Al-Quran jail? itu adalah kata-kata Allah? So Allah will also catch you and put you in Jannah. Or they call me Those crazy. to blame, they call you crazy. You will say, no, no, no. Why you going in Jannah? You ask me the question. Why does a non-Muslim go? Because they're breaking the law of the Creator. If you break the law here, Kita Allah puts you in iya, jail. kita akan dimasukkan I ke cannot come into the dalam police or police. penjara. Why you Apabila so kita rude? melanggar Let him drive on the wrong side. If one person drive on the wrong side, as it is there's so much traffic in Indonesia, everywhere you go there's traffic. Huh? Now one person drives on the wrong side, what will happen? There'll be sama accident. halnya seperti Many analogi people die. jalan No, raya no, yang no, saya no, no, sebutkan. don't argue. Let the person drive.
If you do Apabila wrong, kita mengakomodasi semua orang correct. berjalan atau menyetir di Similarly, Almighty kesusahannya, God says, maka those who don't follow His rule on the day of judgment, akan terjadi kekacauan, terjadi chaos. My request to you, sister, is read the translation of the Quran, Jadi permohonan understand saya it, and kepada then pray Anda Allah saat to give ini you the adalah answer. untuk Hope that's it. kembali ke rumah Yes, dan membaca can I- Quran kembali. Terima kasih. Then we have the next question. I have, before we proceed, I have a request, please. When you come to ask the question, please state your name as well as your religion, and just a very short question. We are going to prioritize the non-Muslims first, so please all the non-Muslims move to the front. And also, a strong request is, whenever the non-Muslims ask questions, please harap tenang, yeah, please be peaceful, be respectful, because what we don't want to do is that we don't want to alienate, but hopefully we can welcome them back into the religion. Yeah, thank you very much. We can proceed to the next question. Silakan, saya bisa, Pak. Saya usaha. My name is Danny. I'm a founder at the Natural College student. Speak louder, please. Come closer to the microphone. And you can speak a bit slower. Thank you, Danny. Thank you. Before I ask, I want to listen to my story. I'm a Muslim before, but early, like my parents just divorced. I'm a broken home child. Since a long time ago, I was trying to find a peace, but I not found in my family. Until finally I started to move from one ideology to another ideology, like become socialism, communism, or even Satanism. And then at the time I find you in YouTube with the answer that my logic can accept, and then I'm very interested. But there's an unanswered question until now. Even I hijrah and ask to many ustad around me, I'm saya tidak puas dengan jawaban mereka gitu. And I was not satisfied with the answers from other people. And my question to you, Dr. Zakir Naik, why Allah create us if Allah already know the beginning and the end? Why Allah create the world if Allah would destroy in the end? And why Allah create us our enemy too? As if Allah trying to reduce us, made us battle each other, same as to be Allah personal choice. Can you repeat your question, please? Why did Allah create us when He knows our beginning and end? What's the next part? Can you repeat your last question? Oh, Why did Allah? yang terakhir. Boleh diulangi, Mas? Kenapa? Allah. Why Allah create us if you know Allah already know the beginning and the end. Why Allah create the world if Allah would destroy in the end? Why Allah create us and create our enemy as if Allah trying to reduce us, make us battle other, same as to be Allah personal toys. And then The last sentence. as personal toys. Jadikan kita Allah created us personal choice. Toys. Mainan. toys, games. It's like a game. Why did Allah create us? Why did Allah destroy us? Why did Allah destroy the toys? Are you understanding? Terakhir, apakah Anda last question? Nanti, Mas?
Sepertinya Allah itu menciptakan kita kayak boneka gitu. Jadi dia membuat kita sudah menciptakan musuh kita, dia menciptakan kita, tapi istilahnya dia mengadu domba kita gitu. Kenapa dia menciptakan kita kalau misalnya dia tahu awal dan akhirnya, dia juga kita jawab juga ya dari Zakir Naik kepada para penonton yang hadir. Nah tadi yang menarik sih sebenarnya adalah pilih mana nih yang sholat tapi curang atau yang jujur tapi tidak sholat. Dan tadi juga ulama Zakir Naik mengatakan bahwa lebih baik memang yang sholat tapi jujur gitu, kedua-duanya ya. Sholat dan Zakir Naik bisa menjawab yang pertanyaan terakhir barusan aku suka banget karena His question revolves around why did God create us only to destroy us? Why did God create us like toys? Yeah. Why did God create us like toys so we can fight each other, so we can be enemies with one another, only to destroy us later on? And his promises is that he has searched all over YouTube and all over his ecosystem to find out the answers. And if you can give him the right answer today, he will revert back to Islam, inshallah. Brother posed the question that he was born in a Muslim family lahir di Muslim, keluarga and Muslim, there was dan ada percetakan dan masuk komunisme, sosialisme, and various dan differences. isme-isme lainnya, dan Then he went on the YouTube, lihat YouTube, he saw my video cassette, he lihat was video impressed, saya, dia sangat tertarik, answered many of his questions. yang dapat menjawab But banyak yet he had pertanyaan. one Namun question ada which he pertanyaan asked yang me, dia Ustaz, but tanyakan not get the answer. banyak ustadz tapi tidak bisa, dan apabila dapat jawabannya dia akan masuk Islam. And the brother's question is that Allah Ini adalah subhanahu Allah Subhanahu wa wa ta'ala Ta'ala knows mengetahui our beginning and our end. awal dan akhir. Why does he Mengapa create us when he knows dia our beginning and menciptakan knows kita our end? meskipun tahu ada awal dan akhir? He creates Dia enemies menciptakan musuh kita and dan destroys us. dia kemudian merusak atau menghancurkan kita. Why is he doing all this? Mengapa Tuhan Just like melakukan puppets. seolah kita adalah mainan, Making us like puppets, in creating us, seolah making kita us adalah fight. wayang bertarung satu sama lain. Mengapa? What I have to understand, Apa yang harus difahami saudaraku? sorry, what I have to understand Harus is difahami Allah says adalah in the Allah Quran, in menyebutkan dalam Surah Al-Quran, 6 verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah has created death Allah telah and life menciptakan to hidup dan test mati each of untuk your good deeds. bisa This life, if you dan understand, uji. brother, is a test for us. Ini adalah sebuah ujian untuk kita. Now this life Sekarang that hidup is kita test for us, yang adalah suatu ujian untuk many kita. people ask, Banyak orang Allah menanyakan, knows Allah tahu what you are going to do. apa yang Anda akan lakukan. Betul? Allah knows. Allah tahu. He knows our, Dia tahu awal kita, dia tahu akhir kita. He knows we are going to fight. Dia tahu Anda akan bertarung. Jadi kenapa kita diciptakan? I'll give you a small example. Saya kasih contoh agar Anda bisa mendapatkan pemahaman mengenai This ujian. life is a test. Hidup ini adalah ujian. If there is Apabila ada seorang guru dalam kelas 100 students, mengajarkan after 1000 teaching for a siswa, year, setelah mengajar selama before the setahun, examination, sebelum ujian, teacher says, guru akan bilang, siswa come out ini first class first. dia akan keluar, dia akan keluar kedua, He will fail. dia akan gagal. I'm just giving example. Don't feel bad, brother. Saya hanya kasih contoh, jangan merasa. Now, Sekarang after the setelah examination takes ujian place, tersebut, this student does come out first class first. ada yang He will keluar get second class, dan ada that yang student naik fails. kedua dan ada yang gagal I'm juga. asking the question. Saya menanyakan, Student that failed, yang gagal, can he blame the apakah teacher dia bisa saying, menyalahkan because guru you karena predicted I will fail, Anda I failed. prediksi saya gagal, maka saya jadi gagal? Apakah bisa disalahkan? And the answer is no. Jawabannya adalah Teacher tidak. predicted Guru because the prediksi teacher karena knows guru that tahu this student bahwa always studious, always dia does the adalah homework, rajin, this selalu student mengerjakan party, PR, this student yang bunks ini the class, play cookie, boros, goes to see movies, doesn't do the homework. nonton film dan tidak But mengerjakan PR. when the teacher Tapi predicts, ketika guru when the prediksi examination results are out, hasil ujian keluar, apapun jadi, mungkin bisa jadi now benar. Allah subhanahu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala has sent us in this telah world as a mengirimkan kita test. di dunia sebagai sebuah The ujian. rules and regulations Aturan dan regulasi for the examination are untuk given ujian in advance. tersebut ada di Al-Quran. Now Allah Sekarang subhanahu wa Allah ta'ala Subhanahu wa knows in Ta'ala advance tahu that this student is bahwa going to be good, ini siswa ini akan lolos ujian, go to Jannah, akan masuk this student jannah, will fail, he will siswa go to ini Jannah. akan gagal dan masuk neraka. Choice is yours. Namun pilihannya itu adalah Choice is yours. pilihan Anda. The teacher gave you choice, Guru study memberikan or not to study.
pilihan untuk belajar atau tidak. Hanya karena siswa tidak kerjakan PR, tidak masuk dan dia gagal, kemudian guru prediksi, apakah Anda akan salahkan guru atau salahkan siswa? Ada beberapa hal seperti qadar. Ada suatu hal seperti suatu mungkin tidak akan seperti sesuai. Mungkin Anda dapat paham. Apakah Anda paham? Dimas? I know what you say. Ayat Al-Mulk chapter 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. I know that, but sesi tanya jawab juga ya dari Zakir Naik kepada para penonton yang hadir. Nah tadi yang menarik sih sebenarnya adalah pilih mana nih yang sholat tapi curang atau yang jujur tapi tidak sholat. Dan tadi juga ulama Zakir Naik mengatakan bahwa lebih baik memang yang sholat tapi jujur gitu, kedua-duanya ya. Adalah yang sholat dan yang jujur. Dan yang paling menarik, yang pertanyaan terakhir barusan banget, aku suka banget karena Ustadz Zakir Naik membuat perumpamaan bahwa Tuhan dan Allah dan umat manusia ini seperti guru dan murid. Jadi kadang memberikan ujian ya. Kemudian adalah suatu pilihan bagi umat manusianya sendiri, dia mau belajar atau tidak untuk lulus. Artinya kalau misalnya untuk umat manusia, apakah pilihan kita mau masuk surga atau tidak? Saya langsung dapat hidayah. Aku Taurat insya Allah ya. Begitu kita bisa petik banget. Dan ini sesi tanya jawabnya sebenarnya masih berlangsung ya. Dan pastinya Zakir Naik juga masih terus membuka sesi tanya jawab juga untuk non muslim gitu. Jadi yang masih penasaran dengan Zakir Naik ini ya membuka pertanyaan untuk semua orang gitu. Dan sangat terbuka sekali untuk non muslim gitu. Dan di sini bisa dijelaskan secara rinci kalau memang ada kesalahpahaman tentang Islam. Dan kita langsung balik lagi aja ya. Seru lagi. Selanjutnya. Ini dia. Dan lain. Manusia adalah ciptaan yang lebih baik, di mana Allah memberikan kita pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Dan bayangkan Anda punya sesuatu yang tidak punya pilihan, dan Anda punya pilihan ikut atau untuk menentang. Jadi Injil, mereka harus mengikuti Allah. Mereka otomatis manusia dan jin. Mereka punya dua pilihan. Allah telah menyampaikan perintah dalam Al-Quran, telah memberikan peraturan. Kita punya pilihan untuk mengikuti atau tidak. Apabila kita mengikuti Allah, kita menjadi lebih tinggi dari malaikat. Apabila kita menantang beritanya, kita lebih rendah. Ini unik dibandingkan ciptaan lainnya. Understand, but I think saya paham, tapi apakah dia menciptakan kita karena dia kesepian seperti itu? Okay. Right, okay. Everybody, that's a valid question. Apakah dia menciptakan semua makhluk hanya karena dia kesepian atau bagaimana? So, is God creating us simply because God is lonely? Because Allah is lonely and has nothing else to do, basically? Apakah kita diciptakan hanya karena Tuhan kesepian? Apakah Tuhan menciptakan kita karena Tuhan kesepian? Quran mengatakan kita sangat bergantung terhadap Tuhan, tidak bergantung terhadap apapun. Tuhan tidak memerlukan pasangan, dia jauh lebih superior. Kita manusia membutuhkan istri, perlu suami. Allah Subhanahu Wa Taala adalah superior. Atasan saya tidak menciptakan kita karena sepi sama sekali. Dia menciptakan kita karena kita adalah ciptaan yang lebih baik dari ciptaan sebelumnya, dan kita punya pilihan. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Furqan bahwa kita manusia dapat menerima, kita manusia seluruh kita, Anda dan saya
setuju untuk jadi The manusia. mountains and all the Gunung other dan seluruh creatures ciptaan they Tuhan disagree. lainnya mereka tidak Allah setuju. says that Allah mengatakan bahwa you are a apabila normal, Anda adalah you obey normal, him directly, Anda setuju secara langsung, itu tidak ada pilihan lainnya. Apabila ada pilihan diberikan kepada Anda, sebuah kebebasan kehendak, Anda bisa nurut atau tidak, Anda bisa lebih tinggi dari malaikat atau lebih rendah. Jadi manusia di dalam Al-Quran punya opsi, Anda dan saya. Mungkin Anda tidak ingat karena itu sudah dihapuskan. Jadi kita memilih untuk menjadi manusia. Manusia ini adalah ciptaan yang unik, yang tinggi, yang dimana kita punya opsi untuk menurut atau menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Anda dan saya dalam Al-Quran tadi adalah yang setuju karena kita ingin derajat kita diangkat. Yang lain mungkin apabila kehendak diberikan dan apabila menurut Allah Anda akan mendapatkan nilai lebih tinggi atau tidak. Anda dan saya adalah orang-orang yang mau. Siapa yang disalahkan? Anda dan saya. Anda dan saya mau untuk mengikuti ujian ini di mana kita ingin bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan panduan dan menghapus memori. Di Quran disebutkan bahwa kita telah adalah keturunan Adam dan Hawa, manusia. Siapa Robnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya seluruh kita sepakat. Sekarang kita menjalani ujian ini adalah sebagai contoh. Anda bisa, saya tidak ingat. Tapi ketika guru ngajar, kita punya buku catatan. Apakah kita punya buku catatan? Kalau guru ngajar di dalam kelas, ada bukunya nggak di depannya? Textbook. Ada. Yes. Tapi selama ujian, apakah ada? Tapi saat ujian ada bukunya. Apakah ada bukunya atau tidak? Ini kita setuju untuk menjalani ujian ini. Siapa yang dapat disalahkan? Kita, bukan Allah. Sekarang ketika kita menjalani ujian ini, apakah Anda mengikuti Al-Quran atau tidak? Mungkin ada yang gagal, ada yang lulus dalam sebuah ujian. Jadi kita menjalani ujian ini, Allah tidak menciptakan musuh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, apabila ada membunuh manusia, dan maka Anda telah membunuh seluruh manusia. Siapa yang disalahkan? Manusia atau Allah? Siapa yang disalahkan? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, apabila ada yang membunuh makhluk apapun, maka dia telah membunuh seluruh manusia. Dan masih ada aja orang yang membunuh satu sama lain. Sebagai contoh, apabila ada guru yang mengajar dalam kelas, 20 tambah 2 adalah 4. 2 plus 2 sama dengan 4. Sekarang dalam ujian, ada yang nulis 2 plus 2 sama dengan 5. Guru mengawas, apakah guru tahu orang tersebut berbuat salah atau tidak? Ketika mengawasi, guru bisa melihat 2 plus 2 sama dengan 5. Apabila guru mau, apakah bisa dikoreksikan? Yes. Apakah dia dikoreksikan? Adakah ada yang mengatakan, guru, ini ujian, kenapa Anda berbuat curang? Apakah ada yang protes? Apabila jangan tulis 2 plus 2 sama dengan 4, saja 2 plus 2 sama dengan 5, apakah siswa lain akan berkeberatan? Karena Anda akan menyebutkan guru sebagai yang tidak adil. Sama halnya Allah dalam Al-Quran, jangan bunuh manusia, tapi tetap kita membunuh. Apabila Allah ingin, dia bisa menghentikannya. Namun di mana ujian? Apakah Anda paham? Jadi Allah